Start this server. So yesterday we have seen the basic commands, right? So today, what we are going to see is there are other set of commands we have. So as I said yesterday, ls-la, which is going to be display the hidden files and the hidden directories as well. So here, if you can see this one ls, it is going to be giving this one list of files, ls space -l, list of files with permissions. But when you are giving the ls space -la, which is going to be providing you the list of, that means the hidden directories also will be displayed. So these are your hidden directories, single dot, double dot. Single dot means current directory, double dot means previous directory. So if you want to know the more, that means current path of your directory, that means where you are currently working, you can see this one, home, classroom. Under the home, a classroom directory is there. If you are going with a CD single dot, you will be in the current directory. When you are giving the CD double dot, it is moving to previous directory. That means for the classroom, what is the previous directory? Home. Okay, this is how it is going to be. Fine. Now come back to this one here, the tail command, head command, these things we have seen. And now we'll see here wall command. Wall command is sending the message to the logged in users in a Linux server, sending the message to all the specified logged on users. That means, especially this wall command, when we are going to be using here is, suppose when we are all connected to the Linux server, we are working on certain things. Suppose now the Linux administrator, so if he is need to be updating certain patches for that server or updating certain drivers, he need to be restarted. If that is the case, without giving the information to the logged in users, if he is restart, what happens? ఒకవేళ తను రీస్టార్ట్ చేశాడు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? మీరు ఏదైతే వర్క్ సేవ్ చేయలేదో ఆ వర్క్ అంతా కూడా అంతే కదా, వర్క్ అనేది లాస్ అవుతారు. So to avoiding such kind of things to get it happen, what we have to do, what he is going to do is, he is going to be sending this wall command. So when you are sending this wall command, those who have been logged into that Linux server, they in their desktop, there is a pop-up message will be pop-up message will be displayed. So by seeing this message, the admin, seeing this message, the teamwork people, they are going to be saving their work. Well, work is saved just from that. Okay, so this is how we are going to be using the wall command here. Let's now see. When you are executing this one, it is going to be displayed so that the team who have been connected to that Linux server, those people, they are going to be saving their work. While work is saved just from that. Okay. The next one, this date and time commands. Yesterday we have seen date, calendar command, what are the different options are there and how we are going to be using. Now here, the other set of this one, checks your current time and all these things here. To use the command here, you can enable date command, you can able to see it is going to be displayed. The current date, time and everything. Now here, if you can see date 2 days ago. So here date, hyphen date, and 2 days ago, what is the date it is going to be displayed? Okay. Now see. 2 days before, it is July 1st. Okay, if you want to see 5 days before. Okay, it is Saturday 28th.
So like this one, we can able to have the different options in this one. If you want to change the time zone, change the time date CTL. I was told you, right, how we are going to set the time zone. So these are all the things we have seen. To remove the directories here, RM-RF. What is R representing? R, recursive. F and N, forcibly. So with this one, we can able to be deleting the directories or empty files also. So removes the empty directories here. You can able to be use RM-R. If you want to copy the complete directory into another directory, a directory ni complete ga copy chestam. Usually మనం Windows లో ఏం చేస్తాం మనం usually ఇప్పుడు ఈ directory నేను copy చేయాలంటే simply I'm going to be copy this one, and here if I go over there and I'm going to be paste it. ఇది చేస్తాం. Complete directory paste అవుతుంది. But ఇక్కడ మనం through the commands use చేస్తాం కాబట్టి how we are going to be using this one here, copy -R. Recursively it is going to be copy source directory, a directory మీరు copy చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అది, and destination directory path, a directory లో copy చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దాని path ఇవ్వాలి. Okay, so let's do this. So I'll be open another terminal here. Okay, ఇంకో terminal open చేసుకుంటాం. After this, okay, and here I'm going to be creating one directory, batch 45. I'll be getting into this batch 45. Okay, now as of now it is not having any files. If any file e directory lo no files anni kuda nen copy e directory copy chesdam anukuntunna. Source directory into the destination directory. Copy -R, copy -R, classroom directory. Where I'm going to be pasted, we require the destination path. Path select and what is the command? PW. Very good. Okay, so here I'm going to be selecting this text. Okay, just mix this. Now see guys, this classroom directory have been pasted into this directory. Now let's check it out in the batch 45. Classroom directory pasted in the layer. Got it? You can have all the files are there into this. Got it? Like this one, you are going to be copy your files. Fine. Now, whenever we are creating any files in this one here, okay, whenever we are creating any files, by default, it is giving file permissions. We'll see. చూడండి. ls space -l. Whenever we are creating the file, by default, the Linux is providing these file permissions, right? Suppose now, if I want to see this ls space -l data one file, so the file permissions is to this one. Okay. So this is hyphen representing, it's a regular file. Okay, it's a regular file. The next one, RW hyphen. First three letters, RW hyphen. So these three letters which representing user or owner of the file, which is representing with the letter small u. The next one, here we have R hyphen. Next three letters, which is representing group. Represented with the letter G. The last three letters here, which is represented others, which is represented with the letter
Okay, so these are your file permissions. Now here, if you can see this one, what is this R representing here? R representing read, W representing write, X representing execute. Okay, so these are your file permissions. Now, if you can check it out here, how we are going to be changing this file permissions in this one. Let's see. So now here, using this one, so Linux as your operating system allows you to be easily providing the access to many users simultaneously. However, the access also presents potential security risk. So as you know that one, in the Google Drive, if suppose now if I want to access your Google Drive, I can't access unless and until if you have given me the access permission, then only I can access. Correct? You also can't access my Google Drive. If I am giving an access permission to you, you people can access. Correct or not? So in that way, whenever we are using these file permissions, that means whenever we are working in a Linux server, so because we are all connected to the same Linux server. So suppose now if I am creating the files, if you people can access, you might be editing that file, you might be deleting that file if you are having the complete control on it. So to avoiding that one, I'm going to be giving the file permissions. That means whenever we are creating that file, it is user is having the right to give the permission to you, whether you can have the read permission or make some edit that file or execute that file. So based on that one, I'm going to be giving the permissions. Permissions. So how I'm going to change the file permissions? Let's see this one here. Okay. ls space -l data one. So suppose now here user is having the read and write permission. That means who is the user? Root user. User is having the read and write permission, and group is having the read permission. Others are having the read permission. Okay. They can't make change. Suppose now if I am changing the permission, now see here guys, change mode for the user, I'm removing the write permission. Removing means minus. Okay, removing means minus. Here, which file? Data one. Now see guys here, if you can check the file permission for that. Here earlier write permission is there for the user. Now after removing, there is no write permission. Right. Suppose now if I am giving the for the group, I'm giving the write permission for which file? Give the file name. Okay. Now see guys, here group is having the write permission. Okay. Change mode for the user, I'm adding the write permission, and for the group, I'm removing the write permission for which file? Data one. Which one? Got it? User got just in the write permission. Like this one, you can change the file permissions. Only the root user can do this. Fine. Now, if I'm giving others executable permission for the data one, which one the file color change to green color. So if you can check it out. See guys here. Write permission vachina, execute permission vachina. So that means the other people that they have the read permission and execute file. Ante a file ni vallu execute kuda chesukovachu. So here by seeing the colors, you can easily identify the what kind of a directory, what kind of a file it is. In that previous class, so based upon this one, the blue color representing directory. Write down this. By seeing the colors, you can easily identify what kind of a file and directory it is. Blue directory, green color executable or recognized data file, cyan sky blue symbolic link file ni cyan color lo untundi, sky blue, and yellow with a black background a device, and magenta pink color it is a image file, red archive file, and red with the black background broken link. So by seeing the colors itself, we can easily identify what kind of a file it is or what kind of a directory it is. Okay. The next one, this is for the beginners who can able to be change the file permissions like this.
But in the real time, we are not using like this one. We are using the octal numbers to change the file permissions. Numbers use as no, file permissions use second. So those are your octal numbers like this one. See here guys, 0, no permission. 1 is write, execute permission. 2 is write, 3 write and execute. 4 is read. And 5 is read and execute. 6 is read and write. 7 is read, write and execute. By giving these numbers, you can change the file permissions. Let's see that one, how I'm going to be change the file permissions here with this. So change mode. Here I'm giving 6, 4, and 3 if I'm using. For which file? Data 1. So this first number representing for the user, second number representing for others, sorry, group, third number representing for others. Now here, I'm changing the file permissions here. 6 means user is having the read and write permission. 4, that means read permission. So see, group is having the read permission. Next, 3 means write and execute. So for others, is having the write and execute. Like this one, you are going to be change the file permission. See, 765 if I'm using for data 1. Got it? 7 means read and write execute. So user is having the read, write, execute. And the 6 means read and write. Group is having the read and write. 5 means read and execute. So others are having the read and execute. So using these numbers, you can able to be change the file permissions. So if you can practice these numbers within 1 hour, you can easily remember what are these. Okay, these are your file permissions guys. Okay. So as I said, whenever we are using these file permissions here, the next one is we are going to be using the package managers. Here. Package manager commands. Whenever we are installing any software, okay, and whenever we are installing any software here, we are going to be required to be use this command yum. Linux distributions, I don't know. How many are there? 3 are. Sorry, Chapu, Chapu, 3 Chapu. March, a number of times I was repeated. A on Linux distribution. So. Can you name it? Linux distributions environment. Linux distributions okay. I was told you right. Linux distributions. Like many other, but majorly we are going to be using IBM AX one chala unnai, but in majorly we are going to be using this Red Hat Ubuntu in real time. Real time like Red Hat and Ubuntu use chestam. So remember this. The next one, the package manager. Whenever we are installing any Linux operating system, why it is seconds per table. Right here, guys. Now, whenever we are installing any Linux operating system here, we require this yellow dog updater and modified we used to be called. And now software install cheyali ante yum command uses. Okay, especially for the Red Hat family. Red Hat family lo manki endante so RPM extensions will type.
RPM ante Red Hat Package Manager. Any software if you want to download and installing into your Red Hat operating system, we require .rpm extension software. Prati software ki Java on the Java ki .rpm extension. So that .rpm extension we need to be get it and installing in your Red Hat operating system. So how we are going to be installing any softwares into your Red Hat operating system, and Amazon Linux is also comes under the family of Red Hat only. Okay, Red Hat lo use chesapudannittiki yum command anedi use cheyali. Next one, a package which is usually referred to an application. A package ante enti? What is mean by package? Which is consisting of your executable files, dependencies, everything, which is required to install. Java is a package. Apache server is a package. Tomcat server is a package. We are installing that package into it. Correct? So that package is referred to an application. Package which consisting of your binary configuration files and the dependencies, everything which are there, we used to be calling that one as package here. So here, yellow dog updated modified. Yum is an RPM based package manager which is used to install the package, update the package, and delete the package also. Okay, remove cheyalanna, install cheyalanna, update cheyalanna, we are going to be using this package manager commands here, which allows the users and system administrator to easily install, update, remove, or search software packages in any operating system. Either software my system lo install ayinda leda and search chesukodaniki kuda we can able to be check this one. So here the same thing in Ubuntu, instead of yum we are going to be using the apt-get. Okay, we are using the apt-get. So ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. HTTP is a package name of your Apache server. Apache server package name ఏంటి? HTTP. So here, if suppose now, if I would like to be installing the system, suppose now yum install. Here yum install HTTP. Now check it out here. Installing the package. Okay, here if you are having, see, it is downloading this package automatically. We have not given any URL. Our URL number download cheyamani em cheppatledu. So these are your default softwares. So meeku file hierarchy lo cheppanandi. If you remember that, in the file hierarchy, I was told you the default softwares which are available in your operating system under this USR, default softwares which are installed in it. Okay, so what it will do is, suppose now this is your Linux. Okay, the inflow. Suppose now you have installed ikkada yum install HTTP anna. So in that case, in this case, here the default softwares are available. Okay, that means USR directory. Here we are having the Java software, HTTP, Git, and Python, PHP, like many other softwares are installed in default software. So
Whenever you are asking it to be install this, what it will do, this will be getting connected to this. Okay, so this will be getting connected to this software, and from here, this is HTTPD software in the. So this HTTPD software which is there, and it is going to be pull this software from it. This software ni kanundi pull chest. It is going to be pulled it. Pull chesesi, you can install this. If any softwares which are not available in this default software location, that means under the USR, you need to be downloading it from the third party. Internet only download this software ni need to install this one. But 90% most of the softwares which are available in this default file software location. Okay. ఇప్పుడు ఇది నేను HTTP అనేది ఏం చేస్తుంది, దీంట్లోకి వస్తుంది, దీంట్లో HTTPD సాఫ్ట్వేర్ ఉందా లేదని చెక్ చేస్తుంది, and it is going to be get it installed. Clear guys? Now check it out here. If you can do this one here, if it is pressing this one, if I press like this, yum install HTTPD. If I'm giving like this one, it is downloading that software. Yum lock అయింది, and వేరే ప్రాసెస్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవుతుంది అన్నమాట. So that will be 680. Okay. -9. What is the process ID? 680. Okay. Now see guys, it is downloading now, and it is HTTPD software has been downloaded, and its dependencies which are required, it is downloaded. So మీరు worry అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఏ dependencies install చేయాలి, configure చేయాలి. It is automatically downloading everything. Now it is saying that, do you want me to be, it is asking the user confirmation. నన్ను ఇన్స్టాల్ చేయమంటారా లేదా అని అడుగుతుంది. If I press Y, install చేస్తుంది. If I press no, it will abort it. ఒకవేళ నాకు ఇలా కన్ఫర్మేషన్ అడగొద్దు, డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడే ఇచ్చేస్తాను అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడే -Y అని ఇవ్వండి. Then it is going to be downloading and installing. It is won't ask any confirmation from the user. చూడండి ఇన్స్టాల్ చేసింది. సో ఎలా తెలుస్తుంది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అనేది? HTTPD-V అని ఇస్తే. Now, if you want to know more information about this yum info HTTPD, now see, ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ ఇన్స్టాల్డ్ ప్యాకేజెస్ అంటే ఇన్స్టాల్ అయింది కదా HTTP. సో నేమ్ ఈజ్ HTTPD, ఆర్కిటెక్చర్ is 64-bit architecture, version is 2.4.62, release version is for Amazon 2.02, and the size is 4.2 MB, and repository which is installed from repository Amazon 2 core repository, and there this is the Amazon 2 core repository here. So this is the repository, Amazon 2 core repository. From this repository, it is having the default softwares are available, and it is downloading from it. Okay, so from the official website, httpd apache.org, license which is in the description. If suppose now yum info git software here, available packages, అంటే ప్యాకేజ్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంది అని చెబుతుంది. the package is available. ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, if I am using yum install git, okay, it is asking the confirmation. ఇప్పుడు చూడండి ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ అని వస్తుంది. Okay, see, installed packages, and it is also having from Amazon 2 core 85K, Amazon 2 core here. In this one, ఇక్కడ repository వచ్చింది, Amazon 2 core repository వచ్చింది. Clear? This one
we are going to be using. Next, here you can check this one, check -update, and what are all the other softwares which are required updates. Like operating system lo softwares ఉంటాయి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ఏవైతే అప్డేట్స్ కావాలో అవి కూడా చూపిస్తారు. check -update, check -update. Okay, as of now it is not that. Okay, the next one, to update any particular package, update MySQL. Suppose now if you want to update anything, update, okay, update HTTP. Already updated package. Okay, so like this one, you can able to be get this one. You search MySQL, you make various softwares even on my searches for search MySQL. MySQL packages on my search PHP. Okay, search Java, search Python. We'll be getting a lot of things in this one, I guess. Just need to disconnect all them. Okay, search PHP. Like this one here, we can able to be search any kind of a packages. So real time lo mana licensed softwares ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం, updated versions యూస్ చేస్తాం కాబట్టి instead of you can also use the dnf command. Place lo dnf అని యూస్ చేస్తాం, but all these years we habituated to use the command. Even though we are using the licensed and the latest version, we are still using the command only. dnf ఎక్కువగా యూస్ చేయాలి. dnf అంటే dandified అన్నమాట. కానీ DNF అనేది యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అమెజాన్ లైనక్స్ లో ఇప్పుడు DNF ఇన్స్టాల్ జావా అన్నాను అనుకోండి, DNF కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటుంది. అదే కమాండ్ అయితే వర్క్స్. ఓకే, అది ఓన్లీ లైసెన్స్డ్ వర్షన్స్ లోనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. సో మీరు ఇవన్నీ రెండు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఫైల్ పర్మిషన్స్. అండ్ టుమారో ఐ విల్ షో యూ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యూజర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, యూజర్ కి సూడో పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తాం. దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్, యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ బి సీ టుమారో. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. బై ఫర్ నౌ గైస్, విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. మీరు చెప్పండి, యూ వాంట్ టు టాక్ టు మీ నౌ? వీళ్ళకి జస్ట్ నోట్స్ పంపిస్తాను. బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది దాంట్లో, లైసెన్స్ వర్షన్ లో బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది, స్పెసిఫిక్ గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూజువల్ అయితే సిస్టమ్ అడ్మిన్ అయితే రియల్ టైమ్ అయితే సిస్టమ్ అడ్మిన్ చూసుకుంటాడు, సో తను అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా ప్యాచ్ అప్డేట్స్ చేసినప్పుడు లైసెన్స్ వర్షన్స్ కూడా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అంతే. ఇప్పుడు మనకి విండోస్ మనకి రెగ్యులర్ గా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కదా, అప్డేట్ ద న్యూ వర్షన్, అలాగే వస్తాయి. అంతే. లాంచ్ చేశారా, ఇంకా చేయలేదా? చేశాను. తను అబిత లాంచ్ చేయలేదు ఇంకా. ఓకే, అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంది కదా. ఇస్ షీ కమింగ్ టుమారో? ఎడిటర్స్ ఉంటాయమ్మా, నీకు ఎడిటర్స్ ఇప్పుడే చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎడిటర్స్ చెప్పాను అనుకోండి, మీరు క్యాట్ కమాండ్ యూస్ చేయండి. క్యాట్ కమాండ్ లో ఎడిట్ చేయడానికి ఉండదు, మీకు ఎడిటర్స్ ఉంటాయి. విఐ ఎడిటర్, విమ్ ఎడిటర్, నానో, ఈ మ్యాక్, ఇట్లా ఎడిటర్స్ ఉంటాయి. ఎడిటర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, అది చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అప్పుడు చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అది నేను విమ్ ఎడిటర్ చెప్పాను అనుకోండి, యూజువల్లీ మనకి ఎక్కడ స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం.
షెల్ స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎడిటర్స్ చెప్తాం. ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను అనుకోండి, విమ్ కమాండ్ కూడా ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, అంతా చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను విమ్ చెప్పేసానంటే కనుక మీరు క్యాట్ కమాండ్ యూస్ చేయాలి. సో అందుకనే నాకు చెప్పలేదు. విమ్ ఎడిటర్ మనం రేపు చూపిస్తాను మీకు. అది యాక్చువల్ అది షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అప్పుడు నేను చెప్దాం అనుకున్నాను. ఎలా క్యాట్ కమాండ్ ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి. సో ఐ విల్ షో యూ టుమారో హౌ టు ఎడిట్ దిస్. ఎడిటర్స్ చెప్తారు. ఎస్ యూ కెన్ కమ్ నౌ. చెప్పండి. అంటే నోటీస్ పీరియడ్ ఎన్నాళ్ళు ఉన్నారు? ఎంత ఎన్ని డేస్? నోటీస్ పీరియడ్ ఎంత? ఎన్ని డేస్? 3 months. 1.5 month అయిపోయింది. ఓకే. మరి ఇంటర్నల్ గా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా మీకు? స్విచ్ అవుదామనే చూస్తున్నాను. అదే పని చేస్తాను. ఫస్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను. AWS స్టార్ట్ చేస్తే AWS లో మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేయండి. ఇంటర్నల్ గా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా, దాంట్లో ఉన్నాయంటే కనుక అది మీరు అది స్టార్ట్ చేసేసేయండి. అంటే ఉన్నాయి కానీ అవి ఎలా అడుగుతున్నారంటే 5+ అడుగుతున్నాం. అందుకని ఇబ్బంది. అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది? 2 years? 3+3.5. 3.5 సపోర్ట్ లోనే ఉన్నారు. సపోర్ట్ లోనే ఉన్నాను. ఇవి నేర్చుకుంటాము. ఏ కంపెనీ? టెక్నాలజీ. ఇన్ఫర్మేటిక్ టూల్ మీద పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లేదండి డిమాండ్ బాగుండదు కదా దానిలో? ఉండేది. అప్పుడు నాకు తెలియదు. నేను మధ్యలో డెవలప్స్ అని బాగా ఊరింది కదా, అప్పుడు చేసి కొంచెం అది స్టార్ట్ చేసాను. ఓకే, డెవలప్స్ నేర్చుకున్నారు? నేర్చుకున్నాను. నేర్చుకొని మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా అయితే ఇప్పుడు అసలు మీరు ఓన్ గా నేర్చుకున్నారు డెవలప్స్? యూట్యూబ్ లో అట్లా చూస్తున్నారు. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఈ జాబ్ మెయిన్ అంతేనా? ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చా మీకు? AWS ఎంతవరకు? ఏం సర్వీసెస్ తెలుసు? TCP తెలుసు, IAM తెలుసు. అండ్ కొన్ని చూస్తా ఉన్నాను. IAM పాలసీస్ తెలుసా? ఏం పాలసీస్ ఉంటాయి? తెలుసు. యూజర్ కి ఏమో పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్ గా నేను అడ్మిన్ గా కూడా చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలాగే ఎవరో పేమెంట్ ఓకే. మరి మీకు డెవాప్స్ లో ఫ్లో తెలుసా? ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో? జెంకిన్స్, ఫ్లో అంటే ఇదే కదా, డైరెక్ట్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసి ఆటోమేషన్ చేసి పైప్ లైన్స్ రాసారా? రాయలేదు. అంటే ఒక ఐడియా అయితే ఉంది. అది వర్కౌట్ కాదు. నాకు తెలుసు అనే దానికి చేసేదానికి చాలా. CI/CD పైప్ లైన్స్ అంటే జెంకిన్స్ లో రాశారు. ఏం రాశారు అంటే అది ఏ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేశారు? YAML కోడ్. దాంట్లో గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ అది యూజ్ చేశారు. YAML అనేది మనకు ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ దీంట్లో రాస్తాం. దాంట్లో రాస్తారు. జెంకిన్స్ లో సపరేట్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంది కదా, లేటెస్ట్ గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేసి అది యూజ్ చేసి మ్యావెన్ ఇలాగా కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం అలా చేస్తాం. అంటే మామూలు టెక్నికల్ నోలెడ్జ్ ఇలా చేసి. బట్ మీకు 3.5 years అని అంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఇన్ డెప్త్. క్వశ్చన్ అంటే కనుక దే విల్ కన్సిడర్. ఓకే, 1.5 years అలా పెడితే వర్కౌట్ అవుతుంది. కాల్స్ రావు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో మా కంపెనీలో, నేను వర్క్ చేసే కంపెనీలో ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. 18+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద చేస్తాను. నాకు ఆఫీస్ లో యూస్ చేసేది AWS, DevOps అండ్ GCP, Azure ఇవన్నీ యూస్ చేస్తాను. నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసేది 2006.